Einen Kuss bitte. Bitte. Don't touch me. No, sorry. Nein. Please. Remarkable developments in Germany ahead of the big election, where thanks to mass migration, women's safety is essentially on the ballot. Guck mal, ich bin hier mit meinen Kindern am Spazieren und ich werde einfach die ganze Zeit verfolgt von so einem Mann. Der ruft mich die ganze Zeit. So gruselig. Entschuldigung. Warten Sie mal kurz. Hallo. Ich wohne auch hier. Sind Sie hier neu in der Gegend? Ja. Sie wunderschön. Sie sehr, sehr schön. Okay. Sie wunderschön. Dankeschön. Ich bin aber gerade am Spazieren mit meinen Kindern. Ich habe einen Mann. Wir würden hier auch gerne weiter spazieren. Ich habe Sie gesehen von hinten. Habe ich gemerkt. Moment. Okay, approaching any woman on the street like this is beyond weird. But a married woman literally pushing a child in a pram. Ich habe Sie gesehen von hinten. Sie boom hinten. Okay. Habe ich gesehen. Was will ich denn? Ich habe gesehen von hinten. Sie haben boom von hinten. Okay, aber ich habe auch einen Mann. Sehr schön. Dankeschön. Sie haben Mann? Sie haben Mann? Ja, ich habe einen Mann. Egal, Mann muss nicht wissen, ein Date haben. Nein, danke. Stick to Tinder, mate. Bleiben Sie stehen. Ich bin mit meinen Kindern. Ich nur mit Ihnen rede, kurz wollen ein Date mit mir Nein, haben, ich bitte. möchte kein Date. Dankeschön. Can't imagine he's having much luck on Bumble either. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie mich jetzt in Ruhe Aber lassen. Sie magnifik, Sie sind schöne Augen, schöne Nase und hinten bumm. Ich habe gesehen, ich muss reden mit dieser Können Sie Frau. bitte gehen? Bitte. Können Sie bitte einfach gehen und mich in Ruhe lassen? Dankeschön. Aber einen Kuss bitte. Bitte gehen. Truly disgusting, but in Germany, many such cases. Like a woman, find me a good husband. You walk porn on the street. You seek our generation. Can you leave this, Yes, I please? can talk. I free speech, not of us, fuck off. I talk in the name of God. Yes, I'm sure. I love woman. I love. Name of Ja, God. Anche. Yeah, I've heard better chat-up lines. Geh weg! Was brauchst du? No, sorry. Was brauchst du? No. Wo willst du denn hin? Nein. Ich lache nicht, aber du bist ziemlich nah. Ja. Du bist ganz schön nah. Ich lache nicht. Wo lache Na, ich was denn? sagst du? Du bist ganz schön nah, sage ich. Ich möchte nicht, dass du so nah bist. Can someone remind me again? Why are these men even in our countries to begin with? The situation is so bad, German women are terrified of having to wait at bus stops. An die Busfahrer der BVG. Ich weiß, ihr seid euch dessen wahrscheinlich nicht mal bewusst. Aber Frauen timen nachts ganz, ganz genau, wann sie zu ihren Bussen und Bahnen gehen. Wenn ich also an der Ecke stehe und meinen Bus abfahren sehe, der in 5 Minuten gescheduled ist, dann ist das ein fucking Problem. Weil das bedeutet, dass ich jetzt über 20 Minuten in der dunklen, zwielichten Ecke stehen muss und hoffen muss, dass mein nächster Bus kommt. Wir haben so viel Angst nachts in den Öffis. Wir haben so viel Angst, draußen rumzustehen. Now, some major German cities are handing out free taxi vouchers for women who feel unsafe using public transport. Don't touch me. Who are you? Who are you going? I will scream now on whole station. What's this? What's this? What do you want from me? What do you want from me and you as well? We're so back. On January 20th, Trump signed an executive order called Unleashing Alaska's Extraordinary Resource Potential, unleashing the opportunity provided by Alaska's abundant and largely untapped supply of natural resources, directing US policy to fully avail itself of Alaska's vast lands and resources for the benefit of the nation. With no debt and approximately $4.4 million in cash and cash equivalents as of September 30, 2024, and a project in the great state of Alaska. The sponsor of today's video is US Gold Mining, trading on the Nasdaq with the ticker symbol USGO. US Gold Mining's flagship Whistler Gold, Copper, Silver project includes 3 gold deposits with combined estimated mineral resources of 6.5 million ounces gold equivalent in the indicated category, plus an additional 4.2 million gold equivalent ounces in the inferred category. Trump's attitude to Alaska is crucial. He indicated he wants to develop these resources to the fullest extent possible. During my second term, we will continue the
fight for Alaska like never before. We will maximize Alaska's mining potential. Thank you to everyone in Alaska, and thank you to your great governor. Here you see Trump shaking hands with Mike Dunleavy, the governor of Alaska. And here's Governor Dunleavy visiting the company's Whistler project in Alaska with Mr. Tim Smith, CEO of US Gold Mining. Smith previously worked for Kaminak Gold Corporation. Kaminak discovered the coffee deposit in the Yukon and advanced the resource until Goldcorp acquired it for 520 million Canadian. One of the most significant buyouts of the past decade. Gold just hit a brand new all-time high. Now with Bank of America predicting gold bullion will hit $3,000 an ounce, and with the stock trading approximately 40% below its all-time high as of February 1st, 2025. Do your own due diligence, but it's a very interesting time to check out US Gold Mining on the Nasdaq under the ticker USGO. Check it out via the link down below. After the infamous 2015 New Year's Eve incident in Cologne, when over 1,000 women were sexually assaulted by huge gangs of migrant men, followed by the government's genius idea of educating refugees on how to achieve sexual pleasure, the situation is only getting worse. Ist irgendwas? Nein. Ist irgendwas? Willst du irgendwas? Ja, dann lass mich bitte einfach in Ruhe. Ich habe dir doch gerade gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen, oder? Ich habe dir doch gerade gesagt, dass du mich in Ruhe lassen sollst. Hörst du nicht? Ja. Ich nehme dich jetzt einfach auf dann. Ja. Dann lauf weiter und lass mich in Ruhe. Crime statistics clearly illustrate how Germany's disastrous open borders experiment has sacrificed female safety at the altar of multiculturalism. Ditto in the context of violent crime. Football star Toni Kroos recently revealed how he'd moved his family out of Germany entirely over fears for the safety of his daughters. Apparently, Tony's not a huge fan of the new Germans. AfD leader Alice Weidel is the only politician to offer any kind of real solution to this. Grenzen lückenlos schließen und jeden illegal und ohne Papiere Einreisenden zurückweisen. Und eine ganz klare Ansage an alle Welt: Die deutschen Grenzen sind dicht, liebe Freunde. Sie sind dicht. Wanting to impose measures that will protect German women? Naturally, she must be a Nazi then. Alice Weidel an. Was haben Sie für Lena im Angebot? Sie würde gerne Vollzeit arbeiten gehen und ihr Kind in die Kita bringen. Ja, also Na, kommen Sie damit Nazi-Ideologie jetzt weiter? Das ist echt spannend. Können wir das bitte sein lassen? Entschuldigung. Ja, können wir einfach Nazi, jetzt Frau Weidel also auch aussprechen lassen erstmal und dann schauen wir mal weiter. Gerade Nazi gesagt. Ich weiß. Machen Sie bitte einfach. Gehen Sie mal auf die Frage. During a nationally televised debate, not only did she have to fend off rabid slurs from her political adversaries, but from the supposedly non-partisan audience itself. Komplett abgeholzt für diese Windmühlen der Schande. So, für die... Es ist das unparteiische Publikum, was Sie eingeladen haben. Das finde ich schön. In addition to sustained protests by left-wing activists, who after showing up to a memorial to harass people who might dare express right-wing opinions, in response to an Afghan migrant stabbing a 2-year-old boy in a park in Aschaffenburg, Was ist denn ein Faschist? then throwing a dance party in Berlin in support of more mass migration, showed up yet again in Berlin to stage a mass demonstration against the AfD. After having failed to lobby the political establishment to ban the AfD entirely, in the name of democracy of course, they're now mad at the centre-right CDU leader Friedrich Merz for forming an alliance with the AfD to pass a non-binding resolution on imposing stricter immigration controls. Angela Merkel herself, who if anyone's to blame for Germany's open borders disaster, it's her, then sensationally slammed her own party leader for aligning with the AfD. Now leftists want to ban the CDU as a political entity, meaning they're openly calling for two parties that represent around 50% of the German people to be shut down by the state, simply because there's a small chance the CDU might end up forming a parliamentary alliance with the AfD after the election, resulting in the passage of new laws that would go some way to reversing the madness that mass migration has inflicted on Germany. Chancellor Olaf Scholz, SPD, said the joint agreement of the Union FDP and AfD to tighten asylum laws amounted
to a breaking of taboos. Right, so Germany's crime rate is soaring. The basic safety of women walking the streets in major towns and cities is in dire peril. Their economy's in total meltdown. Their unemployment rate is skyrocketing, all exacerbated by the massive and growing costs of accommodating millions of mostly young men from Africa and the Middle East. But God forbid anyone break some taboos by daring to do something about it.